Quero saber... Pera aí. Onde que eu acho que é a minha bancada, mano? Só na nave inimiga eu achei a bancada. Agora ele tá forçando. Só na nave inimiga eu achei a bancada, né? Essa aqui não conta, ó. Estação de pesquisa. Essa minha nave é pequena também, né? Por enquanto. Caraca, velho. Isso aqui é o que? É console de navegação. Banheiro. Eu não tenho uma bancada, mano, fazer parada. Vamos vazar, vai. Guarida. É nesse que tem que vir, né? O cara não vai ficar nada contente porque eu matei o cara, né? Eu peguei o dinheiro, mas eu não sei se vai contar. Puta! Our scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. I've got special orders. You're coming with me. Stand down and prepare for immediate transport to our vessel. We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance.
Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Smart decision. Stand by to be boarded and transferred. Eu esqueci do coração, mano. Ah! Boarding a vessel like this. Nossa, que cocô, hein, mano. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. Mano, eu não sou You just sit criminoso. tight. The commander wants to have a little chat. Caramba, foi sem querer, velho. Eu achei a parada lá, eu peguei na inocência, mano. Eu até esqueci de descartar, eu ia descartar, mano. Tá vendo? Que... Tomara que não zoe meu personagem, não roube nada meu. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Ah, lá vem. Well, we'll see about that. First, let me see what we're working with here. Says here that you spent several years as a soldier. That means you understand how to respect the chain of command. Good. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Foi sem querer, cara. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce Ah, eu myself. não quero saber quem você é, não, My velho. name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? Yes, well, this is your only opportunity to keep yourself out of jail. So I suggest you change your attitude. UC SysDev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Eu só não vou... Fui agressivo com vocês porque eu não sabia o que eu podia perder com isso, mano. Senão eu tinha metido bala em vocês, cara. Are we really playing this game? The pirates, like the ones you tangled with on Vectera? Please stop pretending you have no idea what Eu I'm sei talking quem é, eu só about. queria saber se ia falar mais alguma coisa, idiota. On the books, they maintain combat-ready spaceborne forces to deter aggression and ensure the safety of the United Colonies. What all that fancy claptrap means is that they're the ones who fight in the wars to keep our territories secure. Smart decision. We've been prodding at the Só por Crimson enquanto, Fleet viu? for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Not for me, for yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the Vigilance. Wipe the slate clean.
Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Eu só vou aceitar, mano, porque realmente eu ia jogar o contrabando fora, que eu esqueci. Eu acho que eu não tô muito forte agora pra mim dar um chumbo na cara desse cara, mano. Então eu vou aceitar por enquanto. Mas eu vou jogar do meu jeito, mano. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me? Or should I find someone else? Trabalhar com você não, eu vou te ajudar por enquanto. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. Ah. Droga, mano. Sai daí, cara. Vai, sai da minha frente. Por enquanto, viu, mano? Só por enquanto. Não vou obedecer totalmente esse cara não, mano. É por aqui, eu nem vi se é aqui. Nem aqui, droga. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the whole Sai da frente, ship vai. and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I couldn't. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Excuse me. Ai, buzinaram. Que droga, mano. Por causa de uma bosta de um órgão. Tem que dar pra roubar? Não. Cadê o cara, velho? Abre a porta. Ixi, o cara que tá na nave não sabe pra onde ir, eu vou saber. Aqui, ó, peraí. Não é aqui não. É lá embaixo, mano. Ah, o bocozão abriu aqui. Hey. Yes? What? Ué, como que eu vazo daqui, velho? Yes? Pardon?
Tá, aqui é só interrogatório. Eu tô preso aqui, mano. Tá, ele me trouxe até aqui. Ai, senhor. Yes, what? Pardon. Excuse me. Hey, Calma aí, mano. Ai. Operação secreta. Tá, onde tá a parada agora? Tava marcando outra missão. Vigilance is an amazing ship. Oh. It's too bad Constellation can't afford something this impressive. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Then you're going to get yourself killed. So listen up, because my advice might just keep you alive. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Sersha Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. You'd better hope so. Sersha won't be easy to dupe. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Eager to get going? Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to Eu take não vou them fazer down. isso. Eu só quero sair daqui primeiro. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control.
Well, you better learn quick. Otherwise, I'll start looking for someone to take your place. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. Dismissed. Como que eu saio dessa... Ah, tem que falar com ela, hein? Eu não vou ficar cumprindo missão nenhuma, só quero sair daqui. We don't mano. have a lot of time, so I need you to listen up. While you're tá. working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. You have to understand that my agitation with the Crimson Fleet comes from personal experience. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. I was hoping that you'd be inspired into thinking this is more than a punishment. It appears that I was wrong. I suppose we'll simply have to motivate you in a different way. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Até nunca mais, viu? We'll be here if you need us. Só quero sair daqui. Hello. Só me dei uma porrada neles antes porque Okay, hello. eu fiquei com medo de ficar preso aqui, mano. Não vou ficar coletando nada não, mano. Se eu for matar os piratas, eu vou matar porque eles entraram no meu caminho, mano. Eu não sou de cumprir regras. We're ready to depart. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Deixa eu traçar aqui nossa missão. Fui pego com a bosta do contrabando, mano. Olha lá, espaço oculto, ou seja, pra gente levar contrabando, né? Se eu tivesse com um espaço desse, eu poderia ter escondido o coração. Estamos na cidade já. Vou levar a mensagem pro cara, né?
Ah, é, eu tinha que me alistar, né, pra virar um soldado. Through it one more time. You can over-rehearse. It'll sound canned. You've got to keep it close. Vamos ver o que ele vai falar. That can really make a difference. My favorite credit analyst is back. So Dealer Analista de Stay crédito. has already settled our claim, and Gal Bank scores another victory. I'm guessing, well, hoping that he didn't give you an option. But either way, the bank's thrilled with this new initiative. Eu fiz a minha parte, agora faça a sua. O que aconteceu foi escolha do Dieter, não minha. O Dieter era um canalha, ele teve o que mereceu. Absolutely. Listen, I'm really feeling this working together, aren't you? So if you want another delinquent, let me know. We'll keep this going. But here is your well-deserved finder's fee. Obrigado. Eu quero outro. I got a new job for you, if you're up for it. Sim. So chalk this one up to a very fine but clearly overworked credit checker that accidentally approved a sizable loan, then turned out to be murdering space scum. A real black guy, I know. I'm thinking conversation is not really going to be an option on this one, friend. É hora de caçar um sideral. Oh, you are really something, you know. Here's all the details, and thanks. Muito obrigado. Completar minha missão. Poxa, não tinha um ponto de habilidade? Estranho. Esse gorila aqui é o quê? Intimidação. Da hora. Caraca, né? Que isso? Que isso, né? Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Tá, mas cadê o códice? Como que eu leio isso? Missões. Será que tá no inventário? Aqui, ó, entreposto secreto, vamos ver. Leal à sua equipe, eu entendo. Mas que se dane. Implora, pega emprestado, rouba, mata para chegar em Denebola. Tem um entreposto secreto que estamos tentando invadir. Oportunidade de milhões. Você vai se arrepender pro resto da sua vida se não vier pra cá. Como que eu vou achar essa parada agora? Outra parte do entreposto secreto. Entreposto secreto. Leal à sua equipe, eu entendo, mas que se dane. Oxi, de novo. Duas partes. E aí, já li. O que acontece agora? Leio o código. Já li. Olha lá, Deneloba. Acho que eu vou lá, hein? Aqui, ó. Mas tá vermelho, o que que é isso? Rota inexplorada. Tem que chegar no sistema mais perto para poder chegar até aqui, né? Não posso ir aqui ainda. Eu não posso ir ali. Missão de facção.
Agora eu não sei como fazer agora. We're gonna give our son to a different family. I think I got them, Deixa eu ir aqui na loja. Eu queria fazer uns upgrades nas armas. E talvez no traje, né? Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Welcome to UC Distribution. Something I can do for you? Yes, Deixa eu ver aqui. of course. Please, take a look. Essa minigun aqui. Cara, hein? Esse aqui é as armas que eu já tenho, né? Esse aqui é 36, mano. Comprar com item de uso. Esse aqui é legal, mas não vale. Ó, agora tem granada, hein? Esse aqui é o que? Granada de fragmentação. Vou comprar. Acabou. O que é isso? Esse aqui é o que? Peças da nave. Usaram para consertar danos de fuselagem da nave. Não me interessa. Recurso. Também não me interessa. O meu é 78? Só que esse aqui ele tem mais coisa, né? Ele pesa menos e tem mais energia. Aquele ali eu não sei o que é 64 atmosfera. Radiação, ele aguenta mais radiação. Não sei, né? Vou deixar aí. Back to it then. Working at the Queria uma mesa, distribution mano. center can be tiring, but it sure is rewarding. O que tem aqui nesse elevador? Vou tentar montar uma casa, mano. Uma base. Cadê minha nave pra isso? Não, não vou pra lá. Minha nave tá pra cá, eu acho, hein? É esse aqui, né? Sai daí, cara. Cadê minha nave?
Pera aí, é só pegar o metrô, né? Que eu